Nikita. Welcome back to my mom's channel Sai Shalini Dogs. Today I am going to show you one special dessert, that is mango Mastani. ఇది పూణేలో చాలా స్పెషల్ డెజర్ట్. సో అది ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. మీరు కూడా తప్పనిసరి ట్రై చేయండి. ఓకే, షల్ వి స్టార్ట్. ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ చూద్దాం. మ్యాంగోస్, వెనిలా ఐస్ క్రీమ్, షుగర్, క్యాష్యూ, పిస్తా, మల్టీ కలర్ టూటీ ఫ్రూటీ, చెర్రీస్, మిల్క్. ఇప్పుడు మనం మ్యాంగోని పీలింగ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఇలా పీలింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని పీసెస్ మనం కప్లో వేసుకుందాం. ఇంకొన్ని పీసెస్ మనం జార్లోకి వేసుకుందాం. ఎందుకంటే మనం ఇలా పీసెస్ మనం మధ్యలో వేసుకుంటే ఆ పల్ప్స్ తలిగితే చాలా బాగుంటుందండి. అందుకనే నేను పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు మనం జార్లోకి వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఈ పీసెస్ని మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ పీసెస్ లో మనం వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ ని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో 4 స్పూన్స్ షుగర్ వేసుకుందాం. తర్వాత మనం మిల్క్ ని పోసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఫైన్ గా గ్రైండ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ ని వేసుకుందాం. తర్వాత మనం కొన్ని మ్యాంగో పీసెస్ ని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం మ్యాంగో జ్యూస్ ని పోసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం క్యాష్యూని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం పిస్తాని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం మల్టీ కలర్ టూటీ ఫ్రూటీని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ మ్యాంగో పీసెస్ ని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం జ్యూస్ ని మళ్ళీ పోసుకుందాం.
క్యాషూని వేసుకుందాం. తర్వాత మనం పిస్తాని వేసుకుందాం. తర్వాత మనం మల్టీ కలర్ టూటీ ఫ్రూటీని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ గా చెర్రీతో గార్నిష్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మన మ్యాంగో మస్తానీ రెడీ. ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను. చాలా బాగుంది. ఈ సమ్మర్ లో నేనైతే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయాలని నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను. ఈ మ్యాంగో మస్తానీ మాత్రం మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై mom's channel, Sai Shani Talks. Bye.